Avoid eating bread, part 30. And remember that even sourdough bread is inflammatory. This is because the genetics of the wheat has been altered, and you can thank the gate. But the point is that when people get rid of bread for even just 90 days, their lives start to change. This is because their health issues start to go away. Because we're talking about peak performance and getting rid of all the inflammation, or as much as is possible, not just a little bit or half out of the body. So once you do this and you are consistent with getting rid of the bread, the sourdough, the Ezekiel bread, these are things that are better than the other white bread options, but they're just really not the best option. I'm not trying to be a bread Nazi here, okay? But when I'm telling you how to get into that state of peak performance, I lie not. You start to focus in on the animals. What the hell are people talking about when they say eat whole grain foods? Hey, it's Dr. Tucker, your friendly neighborhood colorectal surgeon, and I know people are pushing you to eat whole grains because it sounds hearty, and they use the blood sugar argument. Whole grains are less likely to spike your blood sugar compared to processed or bleached type grain material. Here's the problem. All grains are inflammatory. In particular, wheat. Whole wheat's probably the worst thing that you could do for yourself, because of a protein called gluten, and more importantly, a protein component called gliadin, which is always inflammatory in everyone. And the problem is almost all grains, including oats and quinoa and things that you would do on a gluten-free diet, contain proteins that are very similar to gliadin and can also stimulate your intestines to make a toxin called zonulin. So when you consume a grain, whether it is a whole grain or a processed grain, no matter, any grain will cause this inflammatory response. That toxic molecule called zonulin that your body naturally makes in response to the presence of these grains is likely the leading cause for almost all chronic human illness. And that's because it causes leaking of the microscopic membrane of the intestinal tract, which leads to autoimmune disease, metabolic disease, and yes, likely even cancer. The first step in that process is a destruction of your blood sugar control. So any grain, whole grain or not, is damaging your body's ability to control its blood sugar, and long term that damages your health. So to live longer, to live better, to avoid chronic illness, get the grains out of your life. Еще раз здравствуйте, мои дорогие друзья. Да, к сожалению, зерновые это не так все просто. Зерновые вареные это просто зашлаковка всего организма, забитость кишечника слизью, гадостью, дрянью и тому подобное. Хлеб на закваске это такая же дрянь. Привносит свой микробиом, привносит паразитов, привносит бактерий, которые влияют на ваше сознание. Любой хлеб, будь то на закваске, будь то на дрожжах, это такой же яд. Хлеб из пророщенного зерна, сделанный в дегидраторе при сохранении живых энзимов, да, это уже вопрос такой, да, конечно же, классный. Но если у вас тяжелая болезнь, вы должны избавиться от зерен, от бобовых, от всех выпечек, от кисломолочных, молочных продуктов, от мяса, рыбы, яиц. Вот запомните эти факторы. Если вы от них не избавитесь, ну, орехи, там, миндаль, грецкий, там, чуть-чуть можно, чуть-чуть. Но там кэшью, всякую дрянь заграничную не надо. Вот, это капитальное воспаление будет, капитальное воспаление. Поэтому с зернами завязывать нужно, если вы стремитесь к истинному здоровью, то хотя бы периодически, хотя бы вот зимой потребляйте зернобобовые, да, если уж вам так хочется, берите, проращивайте их и употребляйте зимой, когда вы живете в холодном климате, масло ки употребляйте периодически, да, там замасливание делайте, полно всех этих рецептов. Вы для себя выбираете свой путь, но вы должны проверить, как вы чувствуете себя на этих продуктах и как без этих продуктов. Но опять же, если вы не почистили свое тело, элементарно не заменили биом кишечника, а это произойдет лет через 5, вы только на очищении сможете заменить биом кишечника. И то, если вы будете правильно следовать, то вы себе будете вредить, конечно же,
могут быть всякие побочные эффекты, если только будете одним питанием пытаться исправить свой образ жизни. Это невозможно. Одно питание сейчас не решит ничего. Должны быть чистки, должен быть грамотный путь и должны быть знания. Приходите в мою Академию здоровья Вита Катарсис. Ссылка в шапке моего профиля.